Waste Advisors yogwira ntchito ndi Lilongwe City Council ndi chithandizo chochokera ku bungwe la UNICEF kupititsa patsogolo kapena kuwunikira anthu amene amagwira ntchito za zinyalala za madzi amene angamasamalire angamaziterezere iwo okha komanso kuwawunikira malamulo a City Council kuti amati chani akamagwira ntchito imeneyi. Kudzera project imeneyi tafikirapo ma-operators 10 makampani omwe amagwira ntchito imeneyi 10 ndi powawunikira kudzera ma-trainings a zaukhondo ndi chitetezo komanso malamulo a Lilongwe City Council kuti amati chani pakagwiridwe ka ntchito imeneyi. Tithokoza bungwe la UNICEF pobweretsa project imeneyi foti zikathandizira anthu amene amagwira ntchito zimenezi kuti akagwire mwaumunthu komanso kutengera kuti ntchito isi business yokha komano ali ndi moyo wa anthu chitetezo cha anthu m'mamidzi chikuyenderanso mwa iwo akataya zinyalala zimenezi paliponse za madzizi ndi zomwe zingabweresenso matenda osiyanasiyana kwa anthu monga kolera. Foti mwachitsanzo ena amakatsuka mathankalawa mu mtsinje ndimoti anthu amagwiritsira ntchito madzi amenewa m'njira zosiyanasiyana m'makomo. Ndi project imene anthu amene wawunikiridwa komanga makatsuke zimathankala zimenezi kapena malo ovomerezedwa ndi City Council komanga makataye zinyalalazi kuti aliyense apindule chitetezo cha moyo wa anthu ozunguliranso chikhale kuti chikutetezedwa. Dzina langa ndine Mustafa Itimu ndachokera ku company ya Nestle's Western General Supplies. Company imene imapanga zokupapopa zinthu ma septic tank town ya Lilongwe. Kumano umene watiphunzitsa zambiri. Ngakhale ntchito zitidayamba kalekale koma timasowekerabe upangiri m'madera ena ndi ena akagwiridwa kathuka ntchito. Panali za malamulo ena amene sitimatha kuwatsata bwinobwino timakhala tikukanika kuzisamalira pano patokha chifukwa tinalibe uphungu wabwino amene tingamagwirire ntchito. Ndiye tinganene kuti ntchito imeneyi yatithandiza bwino kwambiri kuti tizitha kugwira ntchito moziteteza komanso kuti tizitha kuwapatsa satisfaction kuwapatsa makasitomala athu kukhutira tikagwirira ntchito ndi cholinga choti nkhani ya ukhondo wa zinyalala za madzi ukhale ovomerezeka ndi malamulo athu. Ine ndi Phyllis George Mkazamba kuno ku Lilongwe City Council ndimagwira ngati Chief Sewage Engineer. Maphunzirowa anali ma-operators makampani amene amapopa matoilet akadzadza. Cholinga cha training imeneyi kwambiri mafuna taphunzitse amene angagwire ntchito chifukwa ntchito yopopa kwambiri timadalira anthu ngati amene chifukwa ngati City Council sitingafikire aliyense mu mzinda uno wa Lilongwe. Ndiye cholinga chake kuti aphunzitse kuti ntchito imene ayigwire bwanji komanso tiunikirane zina ndi zina zimene akuyenera kuchita zimenenso ife ngati City Council timayembekezera kuti adzipanga akamagwira ntchito imene. Mavuto akulu anali kuti anthu alifa cha kusadziwa akamagwira ntchito amagwira osadziteteza zimene zimayika miyoyo yawo ya mabanja yawo ndi ena wazungulira pa chiopsezo. Komanso nthawi zinefa chakusadziwa samadziwa kuti kodi tikapopa tiyende nazo bwanji tipite nazo kuti zimakhala bwanji kuti tikataye chifukwa ngati Lilongwe City Council ndi malo ovomerezeka amene akubwera kudzataya. Ndiye timafuna tiawunikire amati ndakusokosera kulinga utamva akamala kuitsa azitakuitsa akudziwa kuti anthu anatiuza anatiunikira mene timenera kupangira. Tindi malingaliro akulu chifukwa ngati Lilongwe City theka lalikulu anthu amagwisa ntchito matoilet. Ndiyeno ntchito imeneyi kuti anthu amene tafikire anthu oposa 95% kuti tafikire sitingayikwanitse tokha mu mzinda uno wa Lilongwe. Ndiye tikudalira ma partners ma players ngati amene amapopa mzimbudzi za anthu kuti tigwire nawo ntchito limodzi kuti tithe kufikira wina aliyense mu mzinda uno wa Lilongwe.